Alafu niseme hivi. Mstahiki Spika, fisi anapotaka kula mtoto mwanawe husema kwamba ananuka kama mbuzi. Mstahiki Spika, mashtaka iliyo mbele yetu leo ni dhahiri shahiri ya kwamba ni fisi anayetaka kula mwanawe. Mstahiki Spika, wakati Mheshimiwa Karungu Adhangu alikuwa anaongea hapa leo na kuambia ombe msamaha, alikuwa amemwambia naibu mkurugenzi mkuu wa idara ya jinai kwamba anapojibu ajibu na wanao. Mstahiki Spika, mashtaka ambayo imekuwa hapa, kampuni zote zimekuwa hapa, zilikuwa nyingi, zilikuwa za watoto wake DP Gachagua. Ama kweli chambilecho mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu mchungu. Kwa sababu Mstahiki Spika, hakuwezi kuwa na umbaguzi wa wanawe naibu rais, lakini kusiwe wale wengine wanapewa heshima tofauti na hiyo. Mstahiki Spika, mimi nimetoka Kirinyaga na najua mashtaka yote ambayo yako hapo 11. Kuna jambo moja ambalo mpaka ufanye kama utadhirisha mashtaka, na ni ushiriki wa umma ambao tuko na ushahidi mbele yetu. Mstahiki Spika, katika ushiriki wa umma ambao tuko na mbele yetu, isipokuwa picha za maofisi za CDF, alafu na takwimu ambazo zimetoka katika bunge la kitaifa, ambalo wale wote ambao walikuwa wametia sahihi kumondoa naibu ya rais ndio walioongoza katika ushiriki wa umma. Mstahiki Spika, ningeuliza itakuwaje, itawezekanaje mtu ambaye ametia sahihi kumondoa naibu wa rais halafu anaongoza katika ushiriki wa umma? Mbuzi atapata haki wapi katika mahakama ya fisi? Mstahiki Spika. Mstahiki Spika, ningetaka niseme ya kwamba ni rais kuangalia mashtaka na kuyaona kama inafaa kwa naibu rais ambaye ako hospitali. Najua ya kwamba naweza kuwa nimesimama hapa napoteza kuni nikichemsha mawe, najua ya hivi, lakini fisi alisema siku moja, hata aliambia mawe siku moja, hata kama hujaongea umesikia chenye nimesema. Mstahiki Spika, katika mashtaka yaliyo hapa, na sisi tunafaa kuongozwa na ushahidi, sio riwaya, sio hekaya za mbunwasi, sio fasihi. Mstahiki Spika, lakini tunazo hapa Mstahiki Spika, zote ni hekaya za mbunwasi. Hakuna ushahidi wote ambao tumepewa mbele yetu, lakini siwezi kusimama hapa halafu niweze kumhukumu naibu wa rais, kwa sababu pia katika kitabu ya Korosai 3 mstari wa 13 inasema ukihukumu wengine wa hukumu venye wewe utataka kuhukumiwa. Sasa Mstahiki Spika, itakuanje kwamba walioorodhesha mashtaka yaliyo hapa na kosa kuleta ushahidi tunafaa tuamini leo? Ni chuki ama ni uchungu gani ambao wako nao na naibu wa rais? Mstahiki Spika, unajua akuchukiae huwa anakuambia unamtifuria vumbi hata wakati unaogelea. Mstahiki Spika, mahali nilikotoka mimi nataka kitu ya kwanza kufanya ni kuwakilisha watu wangu, na waliniambia kwamba ushiriki wa umma ambao uko hapa hawakuhusishwa vilivyo, kwa sababu walioenda kule mashinani kufanya ushiriki wa umma walienda kufanya ushiriki wa umma wakijua matokeo yake. Mstahiki Spika, na kwa hivyo mimi nimeambiwa na watu wangu kutoka Kirinyaga yale mashtaka yote ambayo yamewekwa hapo, na kwa sababu tumekuchagua wewe uende pale utuwakilishe, tafadhali ukienda yote usikumbalie na hata moja. Mstahiki Spika, Mswahili usema lilompata peku na ungo ni lilo. Mstahiki Spika, wewe ni Mswahili, unajua kwamba ungo ni uteo ambao ni mpya, peku ni uteo, ungo ni uteo ambao ni mpya, peku ni uteo ambao unapepetea ambao ni mzee. Namwambia siku ya leo maseneta tukimhukumu naibu ya rais, yanayompata leo hata nyinyi mjue siku moja inaweza kuja ikampata, na ambaye atachukua msumari wa kwanza kumpigilia naibu wa rais, ningeomba kwamba asiwe ni mtu kutoka mlima. Huyu ni ndugu yetu, na kwa hivyo tunapokuja kumsurubisha katika msarambani, afadhali tuangalie akisurumbiwa, lakini mmoja wetu asichukue nyundo na msumari na nyundo kwenda kumsurumu. Mstahiki Spika, najua ya kwamba kuna wale ambao wanaelekeza vingine visivyo bwana. Mswahili usema usiwe vitatange kuwatosa wengine ndemani. Kama uko na msimamo tayari, usije ukapeleka
mwenzako katika huo msimamo wako. Tunafaa kuzingatia ushahidi, tunafaa kuangalia kwa haki, kama maombi yetu ambayo tuko nayo katika Seneti, kwamba tutaangalia kila kitu kwa haki na uaminifu. Asante sana mstahiki Spika. Now, honorable senators, we had a consensus to terminate at 9:30. But again, breathe in and out. But again, I'm asking with your consensus if we can push it for another half an hour so that we terminate at 10. Is that okay? You know, honorable senators, we have to vote for 11 counts individually. So we will do an extra half an hour, then we terminate. The Honorable Olekina, Senator. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, this evening, let me disabuse this notion that an impeachment process is an attack of the mountain region. Mr. Speaker, an impeachment process is a vital process of holding public officers, state officers, accountable. Mr. Speaker, I've heard on various occasions from my colleagues, those who oppose this motion, that we are targeting the mountain. I beg to differ, and I do so with the following findings. There is a lot of movement in the chamber, Mr. Speaker. Honorable senators, and Senator Pause my time. Let's take our seat, please. And let us hear the Honorable Senator in silence. Thank you, Mr. Speaker. Let me begin again by saying I want to disabuse this notion that an impeachment process is an attack of a region. It is not. It is a constitutional process that this House has been given the task to be able to hold public officers accountable. Today, we are discussing the impeachment of a deputy president. Tomorrow, we might be discussing the impeachment of a president. We have constantly debated impeachment of governors here. I've never had at one given time when people come up and say we are targeting a particular community. We are not, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we have been entertained this afternoon or the last 2 days with the defense alleging that the shareholding utterances made by the deputy president is that he was referring to the shareholding of a coalition agreement. And Mr. Speaker, we were demonstrated here that the Kenya Kwanza coalition agreed upon how they can be able to share different, positions in government. In fact, I thought they would say that the Speaker of this House was also negotiated. I believe when the Speaker of this House was proposed to be voted for, he was voted for by all the senators. And never have I seen the Speaker giving preference to the people of the coastal region. So, Mr. Speaker, I find I'm not convinced by the defense that the shareholding being uttered by the Deputy President is based on a coalition agreement. Mr. Speaker, the defense attempted to respond to the allegation on ground 8, whereby they say that the utterances of the Deputy Speaker violate Section 132 of the Penal Code. It is important for us to know what Section 132 of the Penal Code says. It actually makes it illegal to utter, print, or publish words or acts that brings into contempt the lawful authority of a public officer. The decision made by Justice Esther Maina in her capacity as a judge of the High Court is protected by the position that she holds. So it is a bit unsensical for the Deputy President to go out in public, instead of following the due process of the law, to be able to go out and appeal the decision of that judge. Until today, Mr. Speaker,
the coercion which was used to be able to return the 200 million shillings back to the deputy president, that money must go back to the public. Mr. Speaker, the deputy president has got a forum. Article 240 of the Constitution puts him as one of the key members in the National Security Council. He has got a forum to be able to go out there and express his dissatisfaction with the NIS. When he calls a press conference and outright says that the Director General of the National Intelligence has completely brought that service into a halt, he was exposing the secrets of this country, and what he was doing is that he was actually saying that we have got no control. Mr. Speaker, if for anything, today I'll cast my vote based on various issues. One, on shareholding. Two, on the violation of Section 132 of the Penal Code. Three, on the issues of coercion. I listened to the gentleman from Kempsett this afternoon when he said that he had to sit for hours at ESCC to be able to come out with one billboard. One. He was called on the 11th. When the defense were trying to justify that, instead of actually reading the recommendation made by the Senate, they were going through the submissions of one of the witnesses who appeared before my Committee of Health. So, Mr. Speaker, I'm convinced. Senator Seki. The senator was elected by the people of Kajiado. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Speaker. I also want to put my voice to this motion of the proposal to removal of the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable DP Gachagua, as a motion by Honorable Mutuse. I want to say that the grounds that